etiefo assembliesi ewo Ghana haya trese abraho sembi abrante bi din sembi abetodwa na meridi ensem no na ye ne ayate asem na se ye ba story ni em say mama bi a wonyem. Okay, what the answer you better also subscribe and click the notification bell no and no net screen so see we hear the latest news be about one sa ebe can quickly yanko story ni mu abraho sempa eba na story ni mama bi a wonyem just woko hospital na a doctor for a trainer say neba senior neba no sebe senior what position no any waiter neba no ewo no sebe se wo ba normally ye ka so ba wo normally say wo ba no eba no fa sebe na CAPA no enye possible because akola no ye overweight ewo wo ba ne yem. Aside that no akola no ni position and that ye e was say wodi ni ti na eba ba enye ni ti na whatever inti na wo say ye operation na tre say ye akola no eno ne ade doctors for no e kan na operation ye friend C-section cesarean section na em say wo mokọ asori no e na wo mosofo e ka tre ma me ni kunu say mom pene e ma doctors no enye sa C-section yi mom pene ma doctors no say be wo mo nye wo ba no operation enye akola ni film na nyankopon empe se maame no bewo that way se maame no koyesa ebia maame no wo be fem kra ayeden ahwere ne nkwa ana akola ne be fem wewu ena trese papa no ono de we hu ne se eyenkomhye ena wosofo aka nti oben ne den wo bedi so omukọ hospital na doctors for ne ka say adie we mo ma yenye ni so because doctor for no wo muntumi fa sebe omo pe embe ye operation wuni pako na eye wo no ene ebia wo kunu no they need your consent enti wo mu bisa eye maame no ni kunu eno ka se o dabi me sofo atre me say ye C-section na embo am ye nti mesre mo de sebe akola ne mfa na sesa embra ena doctors en katren said hwe dangerous o seni akola no sebe seni akola ne so woni yefumu ne akola ne seni oto dangerous like maame ne betumi afemu ewu papa ne nso sanse osofo atre ne nti no nti papa no esan ka tre ne sofo ne kra ena ne sofo ne ka tre papa ne say nyagide wo nyame mu have faith in God na bibie nsi ma wo yere no won wo ba normal way nyankopon wakasa bibie nsi papa ne nso wo be ne den osofo a wo ginidi aka bibise ya trel obviously you go with nsema wo sofo na aka ena papa no e ka tre doctor for ne say one penny ema trese wo monye eye surgery eye cesarean section C-section no nti mame no enwo normal etiefo enda me ne wo ka say mame no ene ne ba ni na wo muewu just because say doctors for one year say akola no ni weight ena akola no say na wo position e ba mame no wo bebre won to me mba na nyama no wo montie no etiefo enda me ne wo ka say mame no ewu akola no nso wan survive intino insem bi say eya ye nim because una wo kan se nyankopon ne wa kasa se wo koye C-section na nyankopon be se oyere na ebewo sa okoye C-section obetumi ewu ende wo kan se wo koye C-section obetumi ewu te se be wo ma akola ne mfa na se no se na wa fa mu ewu inti no de be hye nyame se nyankopon na we twa wontro na se den. This tells you the extent of and I'm not even recusing myself from this. Yenia eyade a chese yeye. Osofo bi a wogi ni di eba abonten ebe kan bibi trewa. We be believe by force. Now I don't know. De bia meka we also have to see na yenhu se san sofo ya ye ken. Wo mo nso ye nipa da se ni o. But the ya na se nansen sofo aba wo betumi de na adwenya kan bibi. Wo wi ala wakasa nyankopon na se menka ntrel. Yesan se waka sa se nyankopon na se menka ntrel so be den. Obeji edi. Ama makai me auntie bi
me auntie bia wono nso saa chese oyesofo ena na no bi me call madam for saa time na me wo university me wo bia woni me bia nim se me no mensa me nhyiwi me no mensa me nhyiwi me mboda me nhyiwi nso inti I think university I was in second year ena me call madam for bi ni dem na me call madam for ni dem mu na chese emse madam for no na wodensa esisi ne dem wo shelf bi wo ho na wodensa esisi ne dem inti emse me call madam for ne dem na me twa picture ena me gina shelf ne ho twa picture na me ka na ma adwen amba so se ensa na ewo shelf ne bia me twa picture obi beka se ena me no me nsa na den ena trese me twa picture na ensen ya se na me numu ba ensen eba picture ne mu not knowing sa me auntie no me ko K University sa me auntie no na ne baba a meka so wo ye me cousin no na wo no nso ewo K University into wo hu me status ewo eye WhatsApp wo hu me status wo WhatsApp na hey akoka tra me auntie no say me school amaba university amaba ena he ena the picture ne tra me auntie no say hey insa ena me gina hu ntwa na tra say me no me nsa into me auntie na wo ye sofo no de oye ne say wo frɛ me maame ekatre me maame sɛ nyankopɔn eyi atre no sɛ me no me nsa ewo school na manhwe yi a nsa no ebenam so amatre sɛ bo bi dia poison me ama mewu etiefo asɛm we ame anti ne ka tre me nti wo kan ya na meka me maame ka sɛ me bei won no me nsa nti de wo kan ena me maame ka tre me na meka na me sire me sɛ me obi a me no me nsa saa time me na fofuo nia ewo school womuni na Friday night womu a me da eye meal ho just embema ho konti na obi a no wo konti bia nim se embema no bebre wo ho a womu no mensa bebre na nso hye but me say na me no na me nhye inti Friday night me na fofo womu mbe hye so mo ko hye e wo school womu mbe no mensa womu ko no mensa na me hye me room inti asema na me kan say he me no mensa me na fofo ni a wo ko kan asem we kra womu be sero na ya womu de sere me ba me enfa me ho me no ma na me no inti one day na me nim say me cousin no e na wo ko kan sa asem ne kire me auntie no inti one day e na trese me ko sra me cousin no okay University Medical School e na me ko sra no wo ho si me ko sra no wo ho na trese ye bon komo a e na wo ka kire me say he me na da no me de nsa ye we entia na wo frɛ ono ne mame a wo ya me auntie no wo frɛ ne ka kire no e na me auntie ka say okay wo nim se ne obeka na ama me yema hyehye me ho na madwemba ho say it is says our prof asema wo ka say prophecy a wo ka kire me mame asebe na me mame ka ne yem hyehye no say enye prophecy ono ankasa na adwen na wo de ka ba wo nim se wo ka say na adwen a wo pese me yem hyehye me na ebia me yesa ade na me de me jai intino nansen sanete a lot of pastors, a lot of people are ye hu omo say wo mo ye prophet na nyama no eye wo mo adwen no mutumi de kan nsem bi be san say wo ye pastor ni intino wo be sheda aka tell say nyankopon na ese me nyese nyankopon na ese me nyese nyankopon na ese me nka asem mo intino na so ba ye den we believe eno na ende papai akoto na ende amene wo ka say sebe ne yire ene ne ba efim ya Tisebe doctors for ne recommend say one year C-section no na nka wo benya ne ba asanso enya ne yere just that ngrofo kan wo ye C-section na wo ba wo bioma em say eno na e wo say ye na wo ye C-section so a untumi enwo bebre because wo ye first one ni ye operation na o sanso e ko ye second one ni ye operation na doctors for no be ka to say dabi enye say dey bia wo be ye na trese ye because we you say me dey na matter I don't know any medical way be o wa habia me correct me if I'm wrong you say we C-section for the first time na wo the wo a trese awa wo be wo ni na no C-section na e wo say wo ye ena eno nso ntumi nka say wo de be wo bebre because say dey bia ye operation na ya twen akola no e be ma sebe wo mu kra wa ye week intino omo a wo mo ye C-section no mostly wo hwa wo mo won baba ko ana mienu bi pe nti minim se enu hunti ena doctor no me say enu hunti na e bia pastor no wo ka kire papa ne say hey me nko ya ade we yo minim se ye enu hunti o betie for abrehosem ya
a eba hey montre mo adwen e wo comment box ni mu etie for medase